Una-una, magandang hapon sa inyong lahat. Nagpatawag ang press con ng press together with the Department of Health, City Health Office is also here, and the hospital. Pakilala ni Dr. Lo. Maupay na kulog, I would like to introduce you Dr. Christine Yu of the Health Facility Development of the Department of Health. She is in charge of the pediatric population bakuna sa November 5. Simultaneous ito sa buong Eastern Visayas. And of course, we have our Chief of Hospital, Dr. Julina Gumagay, and Mr. Randy Kalahi of our MIS, Safe City. Kasi po, no master listing, no walk-ins, but we need to pre-register through our safecity.gov.ph. No walk-ins for the pedia. Magpe-pre-register lang po sila. We will help them. Tapos meron po tayong kiosk doon sa baba to pre-register. So they may walk-ins? Hindi po. Kung meron kasi we reached the 1,125 for the day. Kasi po sa pedia, kailangan natin, we need to start slow. Titingnan po kasi natin yung mga birth certificate ng mga bata. Okay. Unang-una, gusto ko lang, kaya ako'y dumalo rin dito para i-announce sa mga Taclobano na we have a lot of supply now ng vaccines. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Araw-araw, fina-follow up ko to. And I'm encouraging everyone, magpabakuna na po kayo. Alam nyo, huwag nyong isipin na lagi tayo magkakaroon ng bakuna dito. Tayo pina-prioritize, but if we do not avail of this, it will be given to another LGU. So, please, naayos na yung sistema dito sa Astrodome. It will take you less than an hour only. Mabilis na sila dyan. Bakuna na. Alam nyo, nakikita nyo sa iba-ibang lugar, baka mangyari na rin dito yan. Baka next year, mga ibang establishment, hindi na kayo papapasukin kaya hindi kayo bakunado. Yung mga nag-a-apply ng trabaho, gagawa na lang ng dahilan yung mga nag-hire sa inyo. Pero pag nakita nilang hindi kayo bakunado, the likeliness of you not being hired is there. Tapos baka tsaka nyo, babalikan kami pagdating ng January, February, Marso, sasabihin mo, pwede ba magpabakuna? Eto, nandito na yung mga vaccines na ito. Please avail of it. Health is very important. Lalo na po pagdating ng December, nandito yung mga doctors, alam nila yan. December, January, February, tumataas ang mga pneumonia cases natin. Yung mga sakit sa baga, ganyan, yung mga flu, di ba? So let's anticipate na bago mangyari yan, ay magpabakuna na po tayo. Nakita naman nila nung talagang kasagsagan ng pagbabakuna natin, medyo bumababa itong mga kaso ng mga flu. At nakikita na rin natin yung mga kaso. Pero syempre, hindi natin matatanggal yan. Baka bigla na lang magkaroon ng bagong variant na naman na pumasok dito. At least, bakunado na tayong lahat. Isa yun. Pangalawa, pag nagbukas, alam nyo naman, pag December, maraming reunion. Marami naman pupunta dito. Ito na naman tayo, ma-expose na naman tayo. But if we have already achieved herd immunity, safe tayo. We are doing this vaccination program, and if we see na kailangan gawin 24/7 to, gagawin namin. Pero ngayon nakikita ko mababa ang turnout. Kailangan talaga we encourage everyone magpabakuna po. Please lang po. I-prioritize nyo lang ito para sa ganon, mabuksan na natin yung syudad at matanggal na to mga iba-ibang mga restriction na to at medyo lumuwag na dito yung mga restrictions. Isipin nyo lang, itong pandemic na to, papunta na tayo sa 2 years nito. Just in a month or 2 to 3 months from now, 2 years na rin itong pandemic na to. Ilan nang nawala ng trabaho? We have 11 million to 12 million Filipinos out of the job. Out and they don't have jobs. Kaya ito talagang focus natin para matulungan natin ang kababayan natin at magbukas ng syudad natin para sa ganoon medyo mag-normalize. At isa pa sa importanteng mangyayari, if we achieve herd immunity, the chances of going to face-to-face classes is very good. Okay? And we need that kasi alam niyo naman sa eskwelahan, meron talaga dapat face-to-face, lalo na yung mga nagme-medicine.
yung mga nag-aaral na mga hindi naman pwede i-zoom yan. Kailangan talaga meron yan, face-to-face yan. Especially there are many other subjects in college that kailangan talaga face-to-face. Okay? So, this will happen now. Itong pagbabakuna ng 12 years old and above will start on Friday. Okay? And the time will be, explain mo na details para Okay. sa mga tao. Opo, before po sabihin natin yung detalye para sa pediatric population, dalawa po. Yung tinatawag po na ROPP, the rest of pediatric population, dito po sa Astrodome. Magtitikang tayo ng alas 8 ng umaga. At yung isa naman po ay yung pediatric population with comorbidity. A3 din po sa kanila, expanded A3 po ang tawag sa kanila. Kaya po nagbigay po ang Department of Health ng 335 doses for this. I would like to give the floor to Dr. Yu to explain ito na pediatric population I think immunization. they want to know also what will they bring. Yes po. After, What they need. yes po. Maupay ang kulop ha aton nga tanan. Ako po si Dr. Christine Mayu from the Department of Health, and I am here in behalf of our Regional Director to encourage all our parents to enjoin their kids age 12 to 17 years old to come to our centers for vaccination. So, ang atong po vaccination was ordered actually, the NCR rollout was last October 15. So, ngayon po, yung rollout natin dito sa Tacloban will be on November 5. Actually, our RD even wanted it earlier, but due to several concerns like papers or documents for our teenagers, so kailangan talaga maganda yung planning, maganda din yung information dissemination, and maganda rin yung magiging rollout. So for this po, 3 pong hospitals ang magkakaroon ng simultaneous rollout dito po sa within our vicinity, that is EBMC, Eastern Visayas Medical Center, Tacloban City Hospital, and our Schistosomiasis Hospital. While for the community, the Tacloban City Health Office will also do the vaccination for ROPP or the rest of the pediatric population. Yun po yung ibig sabihin ng ROPP. And together with that po, Biliran will also be rolling out sa kanilang Biliran Hospital and the rest of their LGU. So yun po yung mangyayari ngayong November 5, 2021. And I hope lahat ng parents dito, sa inyong lahat na nandito din, let us encourage our teenagers to be vaccinated as well as our parents to consent to the vaccination that will be coming our way. Thank you very much, everyone. Yung requirements po, para una, dalawa kasi, no, yung sinabi kanina na yung pediatric population with comorbidity, kinahanglan po ng medical clearance or medical certificate from their pediatrician or their attending physician. Ano-ano po itong mga comorbidity? Kasama na po dito yung children with special needs, katulad ng children with autism, yung chronic respiratory disease, children with cancer, children with chronic kidney diseases. So lahat po yun, at we allocated, I think 500 plus sa EVMC, 335 sa City Hospital, and 335 also sa Schistosomiasis. Plus doon, bibigyan ng informed consent and assent. Yung informed consent sa guardian, yung assent naman po ay dun sa bata na babakunahan. So, and then there will be a screening sa ating mga doctors. Ang difference lang doon between the ROPP at saka yung may comorbidity is the medical certificate. Wala na pong medical certificate sa mga well-adolescent. So, they just have to register sa ating Safe City at tacloban.gov.ph. So, Doktora, kahit 13 years old, 14 years old, wala naman comorbidity, normal naman lahat, hindi na kailangan ng medical certificate. So, they just come. Marami po kasi ang nabahala sa medical certificate. Okay. Gawa lang. Siguro, tatanong naman ng iba, what about those who cannot afford doctors and they cannot afford naman, but they see anak nila mukhang well naman, 13, 14 years old. Meron naman tayo naka-standby na mga doctors dyan kung may allergic reaction. Yes po, meron po tayong mga pediatrician na
Meron po mga doctors na magsiscreen at pediatrician both sa City Hospital at sa Astrodome. So we can accommodate for the City Hospital again, 167 sa first day, November 5, 168 sa November 6, and then for the Astrodome, 620 sa morning, 600 din sa afternoon. Pwede naman din sumabay yung mga adults, let's say, buong household nila. So, pwede sumabay. So, pwede sumabay yung mga nasa household para isahan na lang, no? Opo. Ang napansin ko dyan, kasi ako naman nakikita ko yung mga nagpapabakuna dyan, unang-una sa lahat, those that come in the morning, there are a couple of people na may mga iba dyan, ninenervyos kaya kulang sa tulog. Kaya akala nila, pag nabakunahan sila, allergic reaction yan. Pero sa totoo lang, stress kayo kasi kulang kayo sa tulog. Kaya pagka ganyan, matulog na lang kayo buong umaga, buong umaga, tapos pagdating ng after lunch o sa hapon, tsaka kayo pumunta rito na nakapagpahinga na kayo. Kasi meron dito, marami yung naantok kasi natitense. Baka tapos meron pa na nahulog pa sa hagdanan dahil naantok natitense siya. So, when you come here, can you rest? Yes, there's a lot of space. Pahinga. Hindi naman kailangan magmadali. Pero kung gusto magmadali, pwede. Pero kung gusto mo magpahinga, meron naman mga upuan dyan. May standby kaming ambulance dito. We have doctors, we have paramedics here. So, nandito naman lahat. Diba? So, yun lang. Yun ang masasabi ko, no? Importante, dun sa mga bata na may mga doktor, meron kasi, alam mo, ang laging tinatawag sa ospital, kung anong allergic reaction sa mga medisina. Kailangan alam nila yan. Kasi pag nagkaroon ng allergic reaction, the doctors will be administering medicines to them. Mabuti kung alam ng guardian o ng parents, allergic yung bata. Anong medisina. Para at least alam na. Okay? So it will make it faster and more efficient. So that's why ginagawa natin to. Nag-a-announce naman ako na ngayon natin mas maganda yung sistema natin ngayon. Mas mabilis na tayo ngayon. So, again, I repeat, let's take advantage habang nandyan yung mga bakuna, available yan. Kasi kung hindi natin gamitin yan, ibimahimigay yan sa ibang LGU. Sayang naman, para makawagbukas na yung syudad natin. Are there any additional questions you feel that the public would like to know? Yung pedia, sir, ano yun? One shot lang or two? Two pa. Dalawang ano pa rin yan. Same dose For as the other. 21 days after for the Pfizer. It's the same dose as the other. Yes po. Okay, same dose yan ng adult. What vaccine are you going to be giving out on Friday and Saturday? Pfizer. So, Pfizer ang ano nun. Itong Pfizer, from what I heard, even in the States, it's really designed for Pwede rin kids. ang Moderna. So, even Moderna is designed for that. So, I think it's a good choice. Okay, ano po? You have any questions? Yung mag-12 years old pa lang po pwede sa Maynila. Hindi po, dapat 12 years old talaga. That's why we for the birth certificate. Doon pala sa pre-registration, nakalagay doon, history of allergy, yes or no. Kasi para alam na namin sa pre-registration, kasi inaano namin, 15 minutes kapag wala kang allergy, 30 minutes kung may allergy ka. So meron tayo, pagpasok nyo sa Astrodome, may separate na blue for the with allergy, 15 minutes, red para sa black, and I don't remember kasi doon sa DOH, pink at saka green. So, I don't know kung anong color ang inano ng acting CDR. Tanong siguro, ano naman po daw yung ibang nag-positive na mga minor? 14 days. Okay. So, kung nag-positive ang anak nyo, basta after 14 days, time na gumaling siya, 14 days mula nung nung pagkagaling. Basta ano na siya. For example, nag-positive. I'm 13 years old, nag-positive ako ng October 20. Bibilang ako ng 14 days kasi pag positive 10 days. So 20 plus 10, November 4, November 5, pwede na po ako bakuna. Ma'am, Doktora, concern lang po. Actually, usap ko man hiyan na may ako naka-istorya nga parent. So, nakahabaro na nga may din na vaccine for the kids. Anira pa kaya na, ano po ba kuno it effect kani o what ano kuno it magiging
Ano ba? Ang effect ba kanong adhan mga kabataan katapos paano nila ito kuno mapoprotektaran ng liwat? So, ang aton consent and assent, it is precisely there to ensure the safety of our children, no? And then, let me be frank, no? Like any other medical procedure, whether it is a simple procedure or a complicated procedure, maski ano po ito didahi nga procedure, may da po talaga pros and cons. Okay? So, the same is true for vaccination. So, we are hoping for the best na kung merong mga AEFI, it's minor lang, just pain or pwede pain on the vaccination site or fever, pwede din ganyan. We hope na hanggang ganyan lang talaga no, for our children. But of course, there are times talaga na we do not know kasi na meron talagang mga bata na may mga allergies talaga. And nadi-discover lang yan kung nai-expose na sila sa particular na allergen. So, ang gagawin po natin dyan, if ever something like that happens, I'm sure that our city assures all parents and children that the city is prepared when and if in case there will be situations of AEFI or after events post-vaccination. So yun. So we will prepare also for events that may trigger after effects during the vaccination. Follow-up question lang po, Doktora. Yung after effect is on for how long? Meron po kasi immediate, meron pong delayed hypersensitivity reaction na tinatawag immediate. Na yan ay may mga telephone number na pwede nyo tawagan kung magkaroon kayo ng adverse effect following Emergency una nilang bubuhaton. instruct yun ng doctor kasi nandun po yun sa screening. At the same time, second po is sa mga nabakuna sa pediatric, only about 0.15% ang nagkaroon ng adverse effect following immunization. So, rin simpleng biogesic at paracetamol, meron pong may allergy. Agad-agad pupunta kayo doon. So, we screen the papers that has been presented to us. Thank you po. Siguro yung tinatanong mo, no, immediate, kasi ganito yan eh. I think it's good to get advice from the doctors kasi minsan sinusunod natin yung yung sinasabi na traditional medicine eh, na hindi naman tama eh. Ibig sabihin, katulad ko, may anak din ako, no. Pag may side effect, titignan mo. Pag fever ng ganyan, huwag nyo balutin at papawisan. Diba? That's not the way to handle it. I think the doctors have a better explanation for that. That's one. Number two, most of the side effects occur when you have yourself vaccinated and you're tired, you're stressed. And also, when you have yourself vaccinated, hindi vitamins yan na after 3 hours, magja-jogging ka na, maglalaro, magpahinga ka muna. At least 48 hours, palakasin mo yung sarili mo. Kasi, syempre, tinatanggap pa lang ng katawan mo yung bakuna na yan. Kaya nag-a-adjust yung katawan mo. Lalong-lalo na, within a week time, or even 10 days time, do not expose your children outside. Because the immune system ay mahina. After vaccination, mahina yan. Yung immune system nila, mahina yan. Kaya, kapalakasin nyo muna yung anak nyo. Pagkatapos, isa pa, pag hindi kayo bumalik sa second dose, baliwala yung ginawa ninyo sa first dose. Useless. Kailangan bumalik kayo talaga for the second dose. Sayang naman, yung pinaghirapan nyo na first dose, if you do not go back, and you do not get that second dose, parang walang nangyari. Okay, inuulit ko lang sa inyo. Kasi habang tumatagal, ito, isipin nyo, habang tumatagal, hindi nyo ba napansin? Pag may bagong variant, mas matindi, di ba? So let's be prepared. Total, nakaunang hakbang ka na, gawin mo na yung pangalawang hakbang para safe naman tayo, para hindi naman sayang din yung oras ng mga doktor natin na nag-overtime dito, mga frontliners, para sa gano'n naman
i-maximize. Kailangan talaga, pag sinabing 2 doses, 2 doses. Pag sinabi ng isang buwan or 28, 29 days, kailangan sundin yun. Hindi pwede babalik dito after 3 weeks. Ngayon, pwede ba? O doktora, pwede ba? Maano kasi babiyahe ako. Hindi po pwede yun. Okay? Pwede ma-late sa ibang virus. Pwede ma-late ng a few days. Pero hindi pwede earlier than 28 days. This is what we were told. Pfizer is Okay? 21. Yeah, so really what's important there, every time you have yourself vaccinated, napansin ko yan sa mga bata, pino-obserbahan ko yan madalas sila ninenervyos, kinakabahan sa karayom. Okay? Pagkatapos habang kinakabahan, hindi na humihinga ng tama. Kasi pag kinakabahan, mabilis huminga. Pag mabilis huminga, naiiwan yung carbon dioxide sa lungs. Pagkatapos, that is cause now, it will cause hyperventilation and it will cause you to panic more. So that's why sinasabi nila, that's why we're going to put oxygen tanks there. Just relax and have it done. Okay? Para safe. Better safe than sorry. Okay? So, meron pang... Yung mga form, yung consent form, online yun? Or... Online din po. Meron na po sa online. Meron po yung ating mga may comorbidity through the District Health Center po. And i-refer namin sila sa City Hospital. Kasi di may a case, ma'am, yung 17-year-old, baka siya lang mag-isa, hindi pwede talaga. Hindi po. Kailangan po ng guardian. Kailangan may kasama po. There are some children that are here but their parents are not here. Can the grandparents act as guardians? Pwede po. Pwede po. Pwede yung mga guardian. If not, the parent is not around, pwede po yung guardian. Tapos kung walang birth certificate, may ada pa mga iba, pwedeng baptismal certificate. Basta nandun yung indication na, Opo, kaya yung age ang talagang hinahabol because there's a scientific study on this before it was approved by FDA and it's really designed for 12 years and above. Okay? So, hindi na. So, ayan, sinabi nun. Kaya yung mga iba na mga OFW, ang mga magulang, na iwan sa lola yung anak, pwede yung lola. Okay? Any questions? May bibigay po ba itong gamot sa mga bata? wala pong ibibigay na gamot, baka mag-react pa yun dun sa vaccine. Unless, merong adverse effect following immunization katulad ng antihistamine, ready po tayo or kailangan inject. Kaya nga po yung may mga comorbidity, we have placed them to the hospital. Pagka may case naman ng ganyan, I think Dr. Gumagay is here so they can go to the city hospital. Let's say, baka pagdating ng gabi, bigla na nag-rashes, pwede itakbo yan sa city hospital. Okay? Ang bantayan mo lang naman talaga sa bata, number one, pag mahirapan huminga. Yun ang delikado. Pag hindi na medyo nahihirapan talaga huminga, pagkatapos malalaman mo na pag mahirap huminga, may tunog Parang sumisipol pag humihinga siya. Then naiipit na yung ano niya. So right away, you have to rush. But as I said again, to avoid that, minsan tayo iiwan natin yung mga anak natin, pagkatapos naglalaro, bigyan mo na lang muna, manood na lang muna ng Netflix kung may Netflix. Mag-Netflix muna siya ng 24 hours, 48 hours. Diba? Hanapan nyo dyan yung may mga episode, yung mga tuloy-tuloy lang, parang pahinga lang. Okay? Kung Tacloban, Doktora, ilan ang target natin for pediatric? About 9 to 10% of the 12 to 17, that's about 26,000, no? 985, 26,563. So, medyo malayo, mataas-taas. Kaya nga tinaas nila, pagka 80% na daw, 70%. 80% of the 265. Pero sa ngayon po, natutuwa naman po tayo kasi talagang hands-on yung ating mayor. So far, our first dose now is 92,901. That's about 51.3% na po tayo sa ating first dose. And second dose is 78,650. Magiging regular lang po ba yung allocation for Pfizer and Moderna for exercise? Considering mag-start na tayo for inoculate sa 2017. The DOH assures everyone that there will be enough Pfizer and Moderna for Region 8 as long as we report to the central office kung ilan ang ating kailangan, then they will be giving us all the vaccines that we need.
based on the target population that we have. Pero this early pa lang, yung mga parents na kaya nila ng Moderna, they Sandali. prepare Pfizer. Yung sinabi ng doktor, bait ito si doktor eh. Sa totoo lang, sinasabi niya, available ngayon. Pero pag nakita nila in the next 2 weeks, wala naman mag-a-avail, pamimigay yan sila. Kaya mag-expire yan. Correct. Diba? So that's why I'm saying, we really have to make use of that. Because kung hindi, mag-expire yan, bago mag-expire, ibibigay sa ibang LGU yan. So sayang naman, di ba? Ay, may tanong kayo. Yes, sir. Oo. Yung ngayon pa lang may mga parents that they prefer Pfizer than Moderna. And any appeal to these parents now? Gaya ng sinabi namin, para namon ginsiringan na, all vaccines are effective. Okay, ako nga, Sinovac yung sa akin. And it is effective. We are all Sinovac and it is effective. As far as I have experience. Opo. So, the same is true po para sa ating mga teenager. Pfizer and Moderna, both are effective for this age group. And may I agree po on what Mayor Romualdez said na if, yun nga, the supply will be given to us as long as we deliver to them. Okay, as long as we deliver our quota to the central office, then we will be given vaccines. If not, yun nga, it will be redistributed kasi lalo na sa ating Moderna kasi yung Moderna short lang yung niya, yung number of months na dapat siya ibigay sa mga tao. Doktora, yung first dose ng second dose, But- ako na Pfizer na Moderna. Okay, may dadagdag lang ako, no? Hindi ito bagong practice. Sa ibang bansa, a year ago pa nila inumpisahan na itong mga 12 years old and above sa Pfizer and Moderna. Okay, so it's not new. So if there are any findings, we would have known already now. If it is dangerous for the children, we would have known. But ito'y ginagawa na sa ibang bansa. Nagkakaproblema nga sa ibang bansa dahil yung iba doon hindi nagpapabakuna. Kaya yung mga maraming bakunang dumadating dito kasi hindi nagagamit sa ibang bansa. So bago mag-expire, sayang naman, pinapadala na lang sa Pilipinas. So tayo naman, ganun din mangyayari sa atin. Kung hindi natin gagamitin ito, pamimigay dito sa iba. Kaya lalo na sinabi ni Doktora, yung Moderna, madali mag-expire. Okay? So, kailangan, kasi, siyempre, pini-freezer yan. Inaano natin yung temperature niyan. We cannot keep it for that long also. We have to use it. Napapanis din yan eh. Okay? Yung question mo. Yung first dose, second dose sa Moderna, pareho lang ba ng Ang Pfizer po ay 21 days. No, from the first dose to the second dose. Ang Moderna po is 28 days. Yung AstraZeneca, will that be given to children also? Wala pa po siyang emergency use authorization ng AstraZeneca. Sinovac. Lalo. So, Sinovac, they don't have enough data yet for it to be given to 12 years old and above. And AstraZeneca, wala pa rin. So, I think they're going with what FDA approves. Okay? Because whatever FDA approves, yun ang inaano nila gamit. Okay? But I assure you, lahat yan safe. Napansin ko nga sa Sinovac, yung Sinovac, pwede ka tamaan, pero hindi ka nakakahawa. Hindi, biro lang. Okay, any other questions? Ngayon, yung balik Tacloban, mas lumabag na ngayon. Ano yung balik kasi ng mga... Yung balik Tacloban na yun, they're preparing executive order that hindi na kailangan ng acceptance letter. But I think they will still be monitoring the vaccination cards. Na you have to present it. But I'm trying to do away with the acceptance letter and the PCR tests or the antigen test. Okay? So, I'm doing this because I'm also ina-adjust ko yan. Nakita ko na marami na bakunahan. Pero as I said, I will have to put that back if I see very low turnout itong pagbabakuna. Then we're putting ourselves at risk. Okay? But that's my main concern because alam nyo, sa totoo lang, anong gamit naman ng mga
paghahanap ng trabaho o trabaho, pagkatapos lahat tayo magkakasakit at mamamatayan ba tayo, di ba? Wala nang ano yan eh. Wala nang pinag-usapan, di ba? Kaya ayusin muna natin. This is my concern. I'm prioritizing this now in Tacloban. You know, I've done away with all these other things that I'm supposed to do. Dinedelegate ko. Ito, nakatutok talaga ako sa pagbabakuna kasi we need this. We have to open our cities soon. In fact, that's why I'm encouraging. Maraming tanong sa akin, Mayor, pag nagpabakuna na, let's say, na-achieve natin yung 12 years old and up, nakuha natin herd immunity. Ako mismo makikipaglaban para magkaroon na ng basketball tayo dito. Para makalabas na makabataan. Sobra na to eh, masyado na matagal. Nahihirapan na talaga sila. That's why we have riots at night. Because, you know, they're dying to get out. And it's very hard to keep them. Keep them in there, you know. Matagal na masyado to. So, kaya I'm encouraging everyone talaga magpabakuna na para naman not for ourselves only but for others para makalabas naman yung iba. Okay? So, yun talaga kailangan natin pagtulungan ito. Salamat. Any other Parang questions? may mga kaso ba na na-fake yung vaccination card at kaysa rin, may mga security feature ba na hindi ka na-fake? Para masiguro na National yan yung mga Yeah. vaccination card. Vaccination card is national. Pero ako naman, bakit mo ipepeke yan? Diba? Pwede naman magpapakuna, less than an hour, magpapakuna ka na. Diba? Ako naniniwala nun, maraming nagpe-fake siguro nun kasi kulang ang bakuna at kailangan na nila. Pero ngayon, available naman, bakit mo pa ipepeke? Diba? Sayang naman, at least, alam niyo kasi iniisip ko, alam ko pinag-iisipan ng mga health insurance ito. Pag health insurance, pinag-iisipan nila. Baka makadiskwento ka ng malaki sa health insurance mo kung bakunado ka. See? So, ayan talaga. Ito lalabas. Itong new normal, itong pagpabakuna na to, ako, that will be institutionalized and ilalagay niyan. Because ilang bilyon ang nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil dito. Ilan ang namatay dahil dito. Kaya kita mo. So, it's really not a joke. It's something that we have to overcome. It's not something we can do away with. Anyway, nag-guarantee ko naman once you do this, we're doing it talaga as fast as we can. Ako nakatutok dyan. Gusto ko less than an hour hanggat maaari. Tapos na tayo. Pag may mag-suggest lang sa amin dito, gusto, Mayor, pwede ba gawin natin sa gabi para walang trabaho? Gagawin namin. Naghihintay lang ako anong mga suggestion, ano ng mga tao. Pero please, let's do it. Let's do it fast. Thank you. Dr. Adlo, do we have data kung ilang mga bata dito sa program na ito COVID at kung may namatay na bata? May mga cases ba tayo na bata na nag-COVID or Meron din tayong mga bata na we don't have a disaggregation ng cases, pero very, siguro mga, yung recent na ano namin is about mga 3% lang yun sa mga bata. Pero most of them are asymptomatic. Yung mga especially nag-go through the operation, so happen nagsistay sila sa hospital, pwede nakakuha ng, ang tawag dun is nosocomial infection. sa region lang, do we have data? We do, but it's actually with the reso. But we can provide you naman po with that. Yes, we can provide you. Kasi lahat ng both adult and adolescent and babies even, meron naman kami po niyang mga data for that. So we can provide you also with that. Sir, kay Mayor, sir, may plano ka bang i-lift na yung paggamit ng face mask? Face shield? Yung paggamit ng face shield, lahat yan, actually, we just follow the recommendation of the Department of Health. Okay? Kasi, katulad yan, hindi ko nga ninilift. Wala naman sa atin dito naka-face shield. Nagtanong ka pa. Diba? Si Doktora Gumagay lang dito naka-face shield, di ba? Sinabi ba ni Doktora sa'yo na itanong mo yan? Okay, check lang ako Alam ko inquirer ka May mga stores dito, sir, na palihim na di customers without using the face shield? Actually, to be practical now in the situation, maybe if you're riding the bus and you're sitting together, probably you should, if you don't know the person, diba? For safety, not only for COVID-19, but for any other disease for that matter.
But if you're in open area or you're, with safe distance, I think, it's safe to say. Kasi madalas naman ako, wala naman akong face shield madalas eh. Hindi naman ako nahawaan dyan eh. Diba? So, isipin natin na, pero kung tatanungin mo ako, mas istriktuhan mo yung sarili mo sa face mask kaysa sa face shield, mas mainam pa yun. Kasi yung iba dyan, magtatanggal ng face shield, pero pati face mask, paminsan-minsan lang. Ako, last December, nag-positive ako. Madalas na close contact ako. Magkasama nga kami ni Congressman Martin sa isang sasakyan eh. Wala akong mask kasi alam ko, bakunado na siya. Tapos wala rin akong mask. Pagkatapos, pagdating sa Manila, after 2 days, nag-positive siya. Hindi ako nahawa. See? Why? Pero, that was the only time na wala siyang mask. Pero ako, I remember, tinanggal ko sandali, but I had it on most of the time. So it really saves you from getting, it's really the face mask. And distancing yourself. Kaya katulad yan yung mga kaya binabawal ang liquor ban eh. Di ba, binawal nilagay ang liquor ban. Kasi maraming doon pag medyo hubog na, nagsasalita, lumilipad yung laway eh. Tamaan ka sa mata, mahawaan ka. Ganun talaga yun eh. I'm just being practical. Totoo naman yun eh. Sa totoo naman pati sa medical naman alam ko eh. But in fact, that's biblical. You can drink. It's bad to get drunk. So you moderate yourself. Okay? Any more? QR code, okay pa rin. Tanong natin si Zab ng QR code. Ayun, okay, Okay pa naman po yung QR code right now. Marami pa rin ang nag-register sa ating QR code. And then, yung QR code natin, yung mga establishment, kailangan pa rin ng QR code, ma'am. And then, yung mga COVID cases, close contact, nag-a-alarm pa rin sila pagka natag sila sa system natin. Thank you. November 4, ililat na or pwede nang hindi gumamit ng barriers sa mga sasakyan. Anong plano dito sa Tacloban? Hindi ko Barrier. Barriers sa sasakyan. Barrier, I think pinag-aaralan ng LTFRB magdidesisyon yan, saka LTO. Ito mga sinasabi ng mga barrier, di ba? I think Ako sa tingin ko, kailangan tanggalin na yan. Kasi madalas dun, hindi rin nililinis. Kaya minsan, iniiwasan ko kaya madumi, di ba? Nandun yung Kaya I would really hope that they would do that. But 100% BR or 70%? I do not know because it's really LTFRB. Kasi silang humahawak ng prangkisa niyan Yung prangkisa ba ng mga public transport. Kasi pag hindi daw sumunod, tatanggalin na ng franchise o pe-penalize nila o LTO, titikita nila. So, but as far as I'm concerned, kung ako tatanungin talaga, kailangan lalo na ngayon we've got more than 50% and tuloy-tuloy naman itong natin. Mas importante yung huwag talaga mag-overload. I think yun ang talagang ayaw nila na dumadami, punong-puno yung sasakyan. Kasi papipiliin yan kung 100% capacity ka, maglalagay ka ng barrier. Pero hindi ka naman 100%, baka pwede nilaluwagan, di ba? At saka depende lahat yan. Ito nga nangyayari kasi itong sinasabi ko, if we have ourselves vaccinated as fast as we can, mag-get natin herd immunity. Lahat to, hindi na natin pag-uusapan to. Pagtanggal ng barrier, pagtanggal ng face shield, pagtanggal na, automatic na yan. Mawawala na lahat yan. And ginagawa natin to kasi ang nakikita natin, pagdating ng December, dadagsain na naman tayo. Alam mo, nandun ako sa San Jose kagabi. Alas 9, may dumadating pang aeroplano. Punong-puno ng aeroplano. Bakit? Nagluwag na sila sa Metro Manila. Kaya ba natin yan dito? Kung biglang dumami ang mga kaso dito. Alam niyo naman, nandito lahat ng ospital. Pag dumami ang kaso sa isang probinsya, dito dinadala lahat. Di ba? So talagang really, we're pushing na. In fact, as a Taclobanon, your exposure is times 4 than the other LGUs out there because you're a capital city. Every time you go out there, our population is very high and close contact is there. So isipin nyo yan. So yung contact talaga, pagpuntang restaurant,
Marami yan eh. Yeah? So your exposure is much, much more. That's why tamang DOH prioritizing now a capital city like this. Why? Because of the population. Malaki density population natin. Okay? Mayor, anong question lang po? Kasi in case po mahina pa rin yung turnout ng vaccination natin, possible ba yung Tacloban ng no vaccine, no e-break? Well, for me, no, legally, that's impossible rin. You can't do that. In fact, di ba, ako I made a statement na itong mga balik Tacloban, hindi naman pwede yan eh. Alam mo, sinubukan nila yan eh. That's why the government has the right to quarantine you. They have the right also to file a case, put you in jail, warrant of arrest, lahat yan. Pero to not allow a resident to come in, I think, that's constitutionally, it's against the Constitution. I don't think you can do it. I won't do that. In fact, what we do is we just make it convenient for people na if you're positive, we put you in a hotel or in a better accommodation, or now you have vaccination, we can do it much, much faster para hindi naman napeperwisyo yung ano nyo. Pero syempre, ang sinasabi ko naman, mapapabilis na itong bakuna natin, hindi naman ibig sabihin 2,000 tao papasok ng 8 o'clock. Medyo matatagalan tayo kasi sabay-sabay naman pumasok, di ba? So, common sense na lang. Titignan nyo, kung medyo mahabang linya dyan sa nakikita yung mahabang, but we're doing it as fast as we can, you can come back after an hour or two. You can come back after. Nakita ko dito, alas 2, alas 3, wala nang linya. Maluwag na. So, balik ka, alas 3, alas 4. Ikot ka muna, lalo na yung mga naghahanap ng trabaho. Ikot muna kayo sa syudad habang naghahanap kayo, di ba? Pero ang gusto ko lang i-remind sa inyo, sayang naman din yung pagod nyo pag nagpabakuna kayo, pagkatapos medyo hindi ka magpahinga, kahit sino, babagsak talaga. Kahit ako, nung binakunahan ako, nagpahinga ako. And in fact, any vaccination for that matter. Okay? Any questions? Or clarifications? Mayor, sa transportation ako sa Northern Barangay, kasi yung mga gaya ng Gudi-Gudi, Sentranco, overloaded kasi sila. Marami kasi yung maraming nag-ano sa akin, text, nagpapasakay sila ng overload. Nagsisiksikan na sila sa bus. Kaya yun ang iniiwasan din nila. Okay. Hindi pa kinoko-check lang ako, Mayor, sa ano. Okay. Totoo yan kung nangyayari yan. Pero totoo yan. Alam nyo, alam nyo naman di ba sinabi nga nila, mga waray-waray, maisog eh. Tapos yung driver ng transport, iilan lang siya, isa lang siya. Tapos dudumugin. Tapos kung hindi papasukin, sa bubong pasasakay. Nakikita ko na yun, lalo na yung papuntang Babatgon, yung mga jeep na gano'n di ba? Akin lang talaga, really, babalik naman yun eh. Kung hindi ka makasakay doon, iikot naman yun, babalik ko rin yun. Pero in the north, marami nang bumabiyahe sa norte. Dapat hindi mangyari yun. Di ba? But I will look into that. I will inform At I would be careful, if I were, kawawa naman yung mga transport group kasi hindi na Tomeko, busy na kami sa traffic eh. So, most likely, baka highway patrol ang humuli niyan. Or LTO. Nako, laki ng ticket mo. Diba? 1,000. Kaya, I hope, abide na lang sila. Kasi, alam ko, they're not making that good in terms of, yung income nila going to the north. Kasi sa umaga, lahat pumupunta rito. Pagdating ng hapon, lahat pumunta doon. So, yung mga backload, nahihirapan din sila. So, we'll see. Okay? But, totoo yan. Ako, I need your help sa media kayo eh. Most of you, practically all of you are Taclobanos. So, kung may you see something like that, you call the attention of the people. Tell them nicely. Huwag maway. Just tell them nicely na. Pwede ba, huwag ganyan kasi magkakaroon. Hindi pa tayo lusot sa pandemya na to. Pero papunta na tayo doon. Okay? May iba lang ako na topic. Next week, magpupuntarin tayo ng Yolanda. Anong mga activities na prepare ng Tacloban City activities for the commemoration?
Alam mo, magandang tanong yan eh. Tatanungin ko nga ngayon yung mga department heads, ano bang plano nila dyan? Kasi sa totoo lang, nakatutok talaga ako dito sa vaccination. Hindi ko naisip kasi alam niyo, sa totoo lang, kung hindi natin may herd immunity, paano tayo mag-gathering dyan sa, di ba? Sa, in commemorating the anniversary, di ba? Ako, medyo isipin, most likely baka magkaroon ng small activities, no? Not a large crowd, not something like that, you know, because really my number one concern talaga, we've hit so many challenges and so many disasters already in Tacloban. I don't like people dying anymore. You know, let's prepare for this. We can overcome this. Let's just focus. I just need people to focus. You pause for a moment and you ask yourselves, do I really need to do this? Yes. Not only for yourself, but mostly for other people. Lalo na yung mga mahal nyo sa buhay. Ayaw nyo mahawaan sila. Di ba? Ayaw nyo magka-problema sila or ma-hospital sila dahil hindi sila nabakunahan. Yun lang po, pakinggan natin. I mean, you know, there's a joke now eh. Sa totoo lang eh, there are two people you never lie to. Your doctor and your lawyer. You lie to your lawyer, you'll end up in jail. You lie to your doctor, you will die. Okay? So, bakit yan? Ito na ang solusyon. Nasabi ng mga doktor, pabakuna tayo, huwag na kayo mag-argue dyan. Okay? Hanapan nyo. And the city government, we will adjust to your needs. If I see, Randy, that there's a lot of requests, can we do this at night? Na walang trabaho, na they can freely go there, we will adjust and we will do it at night. Okay? So be sensitive to that. Tignan mo. What are the times, para a-adjust tayo sa kanila. Okay? Hindi ba't gawin system natin? Kasi there were instances before, sir, because maraming nag-apply, nagbabag ng system. Hindi na po. Kasi na-upgrade na yung system natin. Before, lalo na yung kasagsagan ng QR code registration. So, na-upgrade na po natin and then prepared na po yung city government regarding din sa system natin. So, sa Yolanda, are we going to allow yung pagbisita sa mass burial site? Wala namang problema dun. Kita ko, meron naman distancing rin na nangyayari dyan. Because mahirap lang sa Mensa Undas kasi talagang the whole cemetery. But in naman, Holy Cross, it's only a portion. See? So, I don't see a problem there. Saka yung iba, hindi rin pumunta sa araw na araw kaya mainit eh. So they go early in the morning, late afternoon. So I think we're okay there, you know. Mayor, last na lang po ako. Last na lang talaga. Okay. Parte po sa Yolanda. Ipapatuloy pa rin po ba yung candle lighting sa kalsadaan? Okay lang naman. Wala naman, baka patuloy nila yon. Pero ewan ko kung magiging successful yan kasi maulan na tayo ngayon. Di ba? At saka, hinihingi ko lang talaga sa kanila na kung gawin nila doon, please clean up after your mess. Okay, because we have our hands full now. Nakita nyo sa downtown, talagang pinagalitan ko na itong mga iba-ibang ahensya na to kaya sinisemento na nila yung mga butas dyan eh. See, so we're fixing it. Why? Because may mga debris dyan. I know, pag malakas ang ulan, papasok sa drainage, pagkatapos declogging na naman. Doble-doble na eh. So, I really need the netizens to, you know, help us police our city, help us clean our city, di ba? Para rin maayos naman tayo. Kasi hirap naman, we're not naman omnipresent now, everywhere we can see it. Diba? But never think that as the mayor, if there is a friend of mine or anybody close to me or anybody connected to City Hall, we tolerate such actions. I don't do that. Ever since I sat here, I don't do that. Tanong nyo sa mga pulis, hindi ako nag-aarbor. Tanong nyo. Okay? Because kung hindi natin gagawin yan, hihinang loob ng mga enforcers natin, hindi magiging maganda itong syudad. So, but I need everybody's help. You know, syudad ninyo to. Alagaan natin. Okay. Thank you po. Last na lang. Due to heavy traffic, kailan po bubuksan yung mga bagong ligo? Yung sa tulay. Yung tulay. Kala ko yung river. Sumarap. Yung tulay. Ang pangako sa akin, 3rd week of November.
Yeah, kasi nasementohan na yan, pero they need several days, like 28 days for curing, something like that eh. So, to make sure, maulan din eh. Kasi ang makapal yung semento na yun eh. So, they will be opening that. Kaya, hindi ko naaayos ngayon yung alternate route. Oh, pero susunod na yun. Pag nabuksan na itong tulay, dito naman tayo sa alternate route kasi sementohin natin. Ngayon kasi, pag ginawa namin yan, wala tayong madadaanan, di ba? And but I'd like to tell all of you, with what happened itong mga diggings nangyari, I'm not happy about that. Okay, I've expressed that. That's why nakita nyo medyo nagbago ng mga engineers na mga pinalitan. Because I and the congressman and I had a long talk about that. And we're not happy. Marami doon iniwanan. Hindi lang sa national government na DPWH but also with LNWD. Or prime water. Okay, so talagang winarningan ko sila, sabi ko, tapusin nyo na yan. I gave them a deadline, that's why they're cementing it now. Because if not, we will cement it ourselves. Finish or not finish. Okay. Kasi alam nyo, itong problema maraming politiko nakikialam din sa mga ahensya na yan Okay. Bakit nakikialam? Humihingi ng kontrata. Pagkatapos pinepeke yung mga lisensya. Naghihiraman ng lisensya. Gano'n naman nangyayari dyan Kaya ako, nagalit na ako, I put my foot down. Kaya itong eleksyon, may kalaban ako. Dahil nawala yung mga buhay-buhay. Just be frank. In fact, many of them are saying na, Mayor, salamat naman binangga mo din. Kasi kayo lang talagang makabangga ng mga yan. So we have that. Because I feel, Taclobanons, we've been through a lot. We lost loved ones, we lost houses, we lost jobs, we lost all these disasters. I'm not gonna tolerate foolishness anymore. Tama na. Ako, nagpahinga ako ng 3 years. Nagreserba ako ng 500 JOs para I wanted people in the north to be hired so that bumuhay ang economy dyan. Winalangyak nila. Kinuha nila 500 na yan at hindi binigay doon. Kaya galit ako. Sa totoo, I'm sorry for talking this way because ako, when you bury 2,000 bodies, it will change your life. And I'm not gonna tolerate foolishness like that anymore in the city. Enough is enough. Kaya, kalaban din. So be it. Okay? So, number 1 concentration talaga natin ngayon. Para magandang Pasko natin, please, everybody encourage people to have their vaccination. That is the most important thing now. Okay? Thank you. I'd like to take this advantage for thanking all of you. I'd like to thank DOH. They've been working with us. Talagang sobra-sobra. Pati na ganin si Doktora Gumagay and Doktora Glo. Thank you very much. And please, all your frontliners there, I salute them. We're working so hard. And hopefully naman talaga ay answered prayers pag makita natin malaking turnout at gumanda-ganda naman yung Pasko natin. Damang salamat.